Okay, so here we go. Maybe also, I think this morning we're not having breakfast, so we can take maybe a little extra time. Así que bueno, parece que hoy no va a haber desayuno, así que podemos tomar un tiempito extra. So, huh? Okay, and please also feel free, if you need to, use facility, you can get up and go out and come back, so everybody is comfortable. Así que también siéntanse cómodos, de que si quieren salir afuera y volver, podemos salir. Yeah. Okay. So one interesting thing about this verse is that it has 3 verbs. Una cosa interesante de este verso es que tiene 3 verbos. Verbos, yeah. And something that each of these 3 verbs have in common is, you'll notice, the 3 verbs are the first word of each of the first 3 lines. Y lo que tienen en común estos versos es que estos 3 verbos, lo que tienen en común es que los 3 son la primera palabra de los primeros 3 versos. So what's a verb? A verb has something to do with action. ¿Qué es un verbo? Un verbo tiene que ver con la acción. And action is always done by something or someone. Y la acción siempre es hecha por alguien o algo. Gracias. But action can be of different, different moods or qualities. Pero la acción puede ser hecha de diferentes modos o cualidades. In grammar, in Sanskrit especially, we say there's these are called different voices of verbs. So there's an active voice. Entonces, en sánscrito se dice que hay diferentes diferentes voces. So there's active voice and there's passive voice. Entonces hay voces activas y voces pasivas. Active means you're sort of actively doing something. Activa significa que uno activamente está haciendo algo. And passive has the sense of something happens to something or someone. Y pasivo significa que algo le pasa a alguien o algo. Or it just happens. O simplemente pasa. So all 3 of these verbs are in this passive form. Pero estos 3 verbos están en forma pasiva. And how do we know that? We know from the ending, te. ¿Y cómo lo sabemos? Por el final de cada palabra, te. If it were active, it would be vidyati and chidyanti and kshiyanti. Si hubiera sido activo, hubiera sido terminando con ti, las 3 palabras. So you can see here that sometimes the difference of one letter will make a big difference. Así que acá se puede ver que el cambio de una letra puede ser una gran diferencia. Okay. So then we have a noun. Y después tenemos un sustantivo. Substantivo, and that is the word granthi. Esa es la palabra granthi. Now, you may be curious, why does it have this sh sound on the end, grantish? Y nos podemos preguntar por qué está la S al final de esa manera en granthi. Because if you look at the word for word, which most of you don't have there, but it says grantihi, not grantish. Porque si ustedes miran en el palabra por palabra, en la traducción va a decir grantihi y no grantish. So why is that? ¿Por qué es eso? This is called sandhi. Esto se llama sandhi. Sandhi means
coming together, and specifically the coming together of two words, or more exactly, two sounds. Y esto es cuando ocurre, Sandy, cuando se juntan dos palabras, o mejor dicho, dos sonidos. And there are rules which determine, depending on certain various factors, how the end of one word will change depending on what is the beginning of the next word. Y hay reglas acerca de cómo se pronuncia el final de la palabra, dependiendo de cómo comienza la siguiente. Why these changes are there? Because it's easier to pronounce. Porque se hace esto para que sea más fácil de pronunciar. So in this case, we have grantish chidyante. It's easier to say that than to say grantihi chidyante. Porque acá tenemos grantish chidyante, entonces es más fácil de pronunciar que decir grantihi chidyante. So that's just one example of this, what is called sandhi. Así que bueno, este es un ejemplo de esto que se llama Sandy. Okay, so granti means knot. Prabhupada translates it as plural, knots, but generally it would be understood as singular. One knot. Granti significa nudo, acá aparece en plural nudos, pero generalmente significa uno solo, un nudo. Now, one way to kind of get through and understand a verse is to be asking questions of the verse. Una de las formas de entender el significado de un verso es haciendo preguntas acerca del verbo. So, granti, knot. What kind of knot? Entonces dice granti, nudo. ¿Qué clase de nudo? Hṛdaya-granthi, a knot in the heart. Hṛdaya-granthi, un nudo en el corazón. Or we might say, a heart knot. O podemos decir un nudo del corazón. Okay, so we have a heart knot, and something is happening to this heart knot. Así que acá tenemos este nudo del corazón, con este corazón anudado, y acá algo le pasa. And what is happening to it? Vidyate. ¿Y qué es lo que le está pasando? Vidyate. And ¿qué significa vidyate? Pierced. Prabhupada gives as a word for it. Vidyate significa irse, como Recelo. atravesado. Atravesado. Yeah. Atravesado. We'll see later, maybe we can look more closely at this, but for now, pierced. And as I've said, this is a kind of strong, sort of a violent image. Entonces, como decía antes, esto es una suerte de imagen fuerte hasta violenta. Well, let's look a little more at this verb. Vamos a mirar un poquito más este verbo. Every verb has what is called a verbal root. Así que cada verbo tiene lo que se llama una raíz verbal. So the verbal root of vidyate, in this case, is easy. It's bid. Así que la raíz verbal de este verbo vidyate es fácil, es vid. And we might notice that it's a little bit similar to something we've heard before. Y si se fijan, es algo que es ligeramente similar a otra palabra que ya vimos antes. And that is, we all know the phrase, achintya bheda abheda. Y es esa expresión llamada achintya bheda abheda. ¿Qué significa achintya bheda abheda? ¿Qué significa achintya bheda abheda? Inconcebiblemente igual y diferente. Bueno. So bheda can mean difference, Así que bheda puede ser diferente, but it also has a sense of separateness. pero también tiene un sentido de separado.
And it also comes from this verbal root, vid. Y también viene de este raíz verbal vid. And vid can also mean to break. Y vid también puede significar romper. O romper. With the rolling R. O romper. Yeah. Now, let's think about knots that are tied, very tight. Así que ahora vamos a pensar en los nudos bien atados. So we have this big knot with many, many knots within the knot within the knot. Una galleta. Así que tenemos una galleta, tenemos un nudo, donde hay otro nudo, donde hay otro nudo. And you want to untie it, you want to unravel it. Y vos querés desatar. But it's so tight and thick and complex of a knot. Y es un nudo tan complejo y tan agarrado, tan espeso, It's going to take all day to undo it. que va a llevar todo el día para deshacer ese nudo. But you don't have all day. Pero no tenés todo el día. So what to do? ¿Qué hacemos? One thing you can do is cut it. Una de las cosas que puedes hacer es cortar. So we get this idea from this vidyate hṛdaya-granthi. Así que tomamos esta idea del vidyate hṛdaya-granthi. Okay, then the next line, chidyante sarvasamshaya. La siguiente línea, chidyante sarvasamshaya. Now you might know samshaya. Samshaya means doubt. Pueden ser que conozcan la palabra samshaya. Samshaya significa duda. Duda. And here we don't have just one doubt, we have at least 3 doubts. Así que aquí no tenemos una sola duda, por lo menos tenemos 3 dudas. How do I know that it's at least 3? ¿Cómo sé que son 3? Huh? Tres verbos. No? Well, also from that, you're right. But also from the ending of the word samshaya. Eso no solamente por los 3 verbos, puede ser, pero básicamente no tiene que ver con la palabra samshaya. Notice that it has a line over the last a, so it's samshaya. Tiene una línea, la última A es samshaya. 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 Yes. You can a little bit exaggerate to make sure you know that it's plural. Pueden exagerarlo para que esté bien claro que es plural. Now, you may say, well, so how do I know it's at least 3? Maybe it's 2 doubts. ¿Cómo puedo saber que son 3 dudas por lo menos, sino 2 dudas? No. If it were 2, it would have a different ending. Si fuera 2, hubiera tenido otro final diferente. It would probably be samshayao. Posiblemente hubiera sido samshayao. Because in Sanskrit, there's singular, there's dual, and there's plural. Porque en sánscrito tenés 1, tenés singular, tenés 2 y tenés plural. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. But sometimes it's useful. Sometimes it's nice to have the dual. Es útil, es lindo. Yeah. Actually, in the Slovenian language, modern Slovenian, they also have dual. De hecho, en el lenguaje y el idioma moderno esloveno también tienen esto del 2. Okay, so we know it's at least 3 doubts, and we might ask, how many doubts? Y entonces sabemos que son por lo menos 3 dudas y nos preguntamos ¿cuántas dudas? Sarva samshaya, all doubts. Sarva samshaya, todas las dudas. And what happens to all doubts? ¿Qué es lo que le pasa a todas las dudas? Chidyante. Here Prabhupada translates, cut to pieces. Chidyante. Acá Prabhupada lo traduce, se cortan en pedazos. And notice another detail, it says,
chidyante. It doesn't say chidyate. Chidyante. Y dice chidyante, no dice chidyate. That's because it's plural. Eso es porque es plural. Whereas vidyate was singular Vidyate era singular, because it's one knot. porque es un nudo. And what is that knot? Śrīla Prabhupāda will explain in the purport. It's ahankāra. Y que ese nudo, Śrīla Prabhupāda lo explica en el significado, es el ahankāra. Okay, so we have another kind of violent image. Chidyante. Chid means to cut. Así que acá tenemos otra imagen violenta que es que se corta. And Prabhupada in the word for word says, cut to pieces. Y Prabhupada en el significado dice cortado en pedazos. So what is cut to pieces? All doubts. ¿Qué es lo que se corta en pedazos? Todas las dudas. Which may remind us of the image that is there. It's in Bhagavad-gītā. One must cut through all doubts with the sword of knowledge. Y esto nos puede hacer acordar del verso de Bhagavad-gītā que dice que uno debe cortar la ignorancia con el nudo del conocimiento. Because one may ask, how do I do this cutting? With what should I cut? Y uno dice, ¿cómo corto este nudo? ¿Cómo lo corto? ¿Con qué herramienta? With the sword of knowledge. Con la espada del conocimiento. And where do we get this knowledge? ¿Y dónde obtenemos este conocimiento? From Shastra, from revealed scripture. De la Shastra, de la escritura revelada. Okay, now the same kind of pattern. Now we're getting the idea of the pattern. And we have, again, in the third line, we have another noun, which is also plural, karmani. Así que se repite este patrón, pattern, en el tercer verso también tenemos este sustantivo karmani. Now we all know the word karma. Todos conocemos la palabra karma. And what is the plural of karma? It's karmani. El plural de karma es karmani. Different words will have different nouns will have different endings depending on what's called the stem of the word is. Cada palabra puede tener un plural diferente dependiendo de. It's called the stem. It's like there's a root, there's a stem. The basic thing. It's the basic form of the word. Yeah. So that gets a little complicated. We won't go into that now. Because the basic form of the word karma turns out to be karman. Porque la palabra básica de karma se puede transformar en karman. And that's just something one learns. It's one of the things one memorizes. Y esas son las cosas que uno aprende y las cosas que uno memoriza. Okay, so we have not one karma, we have, again, at least three. Así que bueno, tenemos no un solo karma, sino que tenemos por lo menos tres. But most probably it means many karmas, many actions. Pero posiblemente significa muchos karmas, muchas acciones. And so Prabhupada in his word for word translates as chain of fruitive actions. Por eso Prabhupada en el significado lo traduce como la cadena de reacciones, acciones y reacciones fruitivas. Okay, now we'll skip over the chasya for a minute and go to the verb in the beginning. Así que vamos a saltear un poquito la palabra chasya y vamos a ir al verso en el inicio. And here we get another same form, kshiyante. Así que acá tenemos otra palabra similar, kshiyante. And Prabhupada translates it as terminated. Y Prabhupada lo traduce como terminado. Terminado. Well, that may not sound quite so violent, but it could be taken as a rather strong word.
Así que acá puede ser que no se vea como algo violento, pero es una palabra fuerte. Let me see, I had it here. The verbal root of this is kshi. La raíz verbal de esta palabra es shi. Kshi. Shi. Ka, shi, i. Kshi. Oh, I was hoping to get... oh yeah, here we are. Okay, so kshi can mean... I'm looking it up in the dictionary. So one of the meanings is to wane, like the moon. Así que una de las posibles traducciones es to wane. To be reduced. Ah, sí, que va menguando como la luna. Yeah, day by day we see the moon, it becomes less and less, then it becomes more and more and more. Vemos día a día que la luna se pone cada vez menos y pues cada vez más. So that's interesting, because then we can think about how karma and reactions to karma may be reduced over time. Así que eso es interesante porque vamos a ver cómo la reacción del karma se va reduciendo con el tiempo. Okay, then we have chasya. What is that chasya? Después tenemos la palabra chasya. ¿Qué significa chasya? Well, here one just needs to know that, again, we have a sandhi happening, and it's not chasya, it's cha and asya. Aquí lo mismo tenemos de nuevo otro sandhi, que en realidad no es chasya, sino que es cha, así. Yeah. So this is another rule. When you have one word ending with a short a, and the next word ending with a short a, you merge them together and it becomes a long a. Eso es una cosa que se puede hacer cuando tienes una palabra que termina con una A corta y otra siguiente que empieza con una A corta, las puedes unir con una A larga, una misma palabra. Actually, it's a little more complicated than that. Bueno, en realidad es un poco más complicado. Because also, if it's a long A of the first word and a long A of the second word, you put them together, it's still long A. Porque si vos también tuvieras una palabra que termina con una A larga y una siguiente que empieza con otra A larga, las podés unir con una A más larga. Or any combination, long, short, or short, short, or long, long. It all becomes long A. Porque si vos tenés, aunque empiece con una corta y una larga y una corta, siempre se unen en una A larga. You may say, well, so what? Well, it turns out that this can be a source of some very interesting debates over the meaning of a verse. Porque esto puede generar un debate acerca de cuál es el significado del verso. So, for example, in the very first verse of the Bhagavatam, por ejemplo, en el primer verso del Bhagavatam, Janmadyasya yaton vayadi taratas chartesh mavikyas harat tene brahma hṛdaya adhikavaye muhyanti yat suraya tejo vari mridam yata vinimayo yatra trisargo mrisha. Trisargo mrisha. Well, this is not the best example because it's a little different, but is the word mrisha or is it amrisha? That you can take it either way. Ahí hay una palabra mrisha. Mrisha. Mrisha, que puede ser tomado de dos maneras diferentes. Amrisha. Mrisha o amrisha. And that can make all the difference. Toda una diferencia. Anyway, okay, and then we come to the last line. Vamos a la última línea. And we have drishta eva. And here we have that same thing of merging the A. Eva Atmani. Eva, Drishta Eva Atmani Ishvarev. Bueno, acá tenemos lo mismo. Tenemos Drishta Eva, Atmani, se mezclan Eva como Atmani.
So here we get sort of the final point of the verse. Y aquí tenemos como la conclusión final del verso. That, okay, drishta means seen. Drishta significa pecado. We know the word darshana. Sin de visto. Visto Yes, significa visto. visto. And we know the word darshana. Tenemos la palabra darshana. What is darshana? ¿Qué es darshan? Ver, to see. Ver. Yeah. Ver. So every morning we have darshan. We have darshana, we say. Todas las mañanas nosotros decimos que tomamos darshan. That's a noun. But the what's called passive participle, seen, it is seen. So what is being seen? Nosotros lo decimos con un sustantivo, el tomar darshan, pero en realidad es un participio pasado. Visto. Yeah. Visto. What is being seen is the Atman Ishvara. The Ishvara means what? ¿Qué es lo que es visto? Tenemos Atman, Ishvara. ¿Qué significa Ishvara? Controller, very good. Can also mean Lord. Significa controlador, también puede significar el Señor. Prabhupada explained in one lecture, he said, we are all Ishvaras, little Ishvaras. Prabhupada dice en un significado que todos somos Ishvaras, pequeños Ishvaras. Yes, when the mother is taking care of her child, she is an Ishvara for the child. Cuando la mamá estaba cuidando al chico, ella es un Ishvara para el chico. The chico doesn't know it, but that's what's happening. El chico no lo sabe, pero es lo que está pasando. Yeah. Ishvarita. Ishvarita, sí, Ishvarita. Okay. And Atma, of course, means soul. We say soul. It means self, actually. Atma, nosotros sabemos que es el alma, pero también puede significar el ser. And we have, even though it says drishta, it's actually drishte. Aunque diga drishta, en realidad es drishte. And the reason that it changes to drishta is another sandhi rule, because the next word is eva. Y acá se cambia drishta por el mismo tema del sandhi, porque la palabra siguiente es eva. And you might say, why, por qué? Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Again, it's easier to pronounce, Porque es tan fácil de pronunciar. because if you merged a with a, it wouldn't make any sense anymore. You know? Porque si unieran la E con la E ya no tendría ningún sentido. There's no such thing as drishteva. No hay algo así como drishteva. So to make a little difference, it's drishta eva. Para hacer una pequeña diferencia queda drishta eva. So it's drishte, and then it's atmani, and it's ishvare. All three of these words are related. Así que tenemos drishte, tenemos eva, atmanish, vare. Entonces hay tres palabras relacionadas. Atmani literally means in the self, Atmani significa en el ser. and ishvare could mean in the ishvara, Ishvare puede significar en el controlador, en el Ishvara. and drishte could mean in the seen, whatever that means. Y drishte puede significar como en el visto o lo visto, sea lo que eso significa. So then we start to wonder, what is this all about? Entonces nos empezamos a preguntar de qué se trata todo esto. It might be what is called in Sanskrit a sati saptami. Puede ser esto que en sánscrito se llama el sati saptami. Sati saptami. Saptami means the seventh, and that's the seventh case, which means it's locative.
Bueno, esto significa que es el séptimo, which is seventh, which means locative case, which means location. Caso, no sé cómo se dice case, caso. Séptimo caso significa locativo. Oh, you say locativo, okay. But here, sati saptami means not according to location, place, but location in time. Pero esto no significa una locación en el espacio, sino una locación en el tiempo. So what it comes to mean is when the self, Ishvara, is seen. Entonces está hablando acá de cuando el ser, el Ishvara, es visto. So it's telling us, the whole verse is telling us, when there's a certain situation, then three things are going to happen. Entonces acá lo que nos está diciendo el verso es que van a ocurrir tres cosas después de eso. Then the three things are the three lines, the first three lines. Y las tres cosas son las primeras tres líneas. And then what is the situation in which that happens? When something is seen. ¿Y cuándo es eso que ocurre? ¿Cuándo es que eso va a ocurrir? Cuando eso sea visto. And what is it that's seen? ¿Qué es lo que es visto? The Ishvara, which is also the Atma. El Ishvara, que es también el Atma. Now, this is where the commentators come in and they start to discuss what is this Ishvara, what is this Atman, is it the Supreme Lord or is it the individual or can it mean both? Aquí es cuando cada uno de los traductores empieza con su debate, está hablando de que es el alma individual o es el alma suprema, pueden ser las dos. And so, in his purport, Śrīla Prabhupāda is saying, there are so many theories. Por eso en el significado And then he's saying, but actually there's an individual soul and a supreme soul, and they are separate. Pero en el significado Prabhupada dice que está el alma individual y está el alma suprema y están separadas. That's one of the points that he's making in the purport. Ese es uno de los puntos que Prabhupada está haciendo en el significado. And he's also explaining what is this not. He tells us that it's the ahankāra. Y también está diciendo cuál es este nudo, que este nudo es el ahankāra. And then he's connecting the first line of the verse to the second line. Y después conecta la primera línea del verso con la segunda. Now you might want to look. This is the in the last paragraph. Esto es en el último. Que mira acá. The second sentence. This not is called ahankāra, and it falsely obliges a living being to become identified with matter. Este nudo se denomina ahankāra y obliga falsamente a un ser viviente a identificarse con la materia. Now, here's my point. As soon as this knot is loosened, therefore, all the clouds of doubt are at once cleared off. Y este es el punto que yo quiero comentar. Por lo tanto, tan pronto como ese nudo se afloja, todas las nubes de dudas desaparecen de inmediato. So remember, the first line was, what was the first line of the verse, the Sanskrit? Entonces recuerden cuál era la primera línea del verso en sánscrito. Atravesado. Un corazón con imágenes violentas. Vidyate hṛdaya-granthi. Okay, and then, so we're getting the knot cut, or pierced through. Entonces tenemos el nudo del corazón que es atravesado.
And then chidyante sarvasamshaya. Y después, chiyante sarvasamshaya. What was it? Chidyante, huh? But now Prabhupada gives a different image. Pero ahora acá Prabhupada da otra imagen. All the clouds of doubt are at once cleared off. Dice, ahora todas las nubes de dudas se desaparecen de inmediato. If we think of clouds, when they're cleared, how does that happen? They're blown away, right? They don't get cut with a sword. Ahora se ve otra imagen, las nubes se van y desaparecen con el viento, no es que es cortado con una espada. Yeah. So I didn't have time to look carefully, but it could be that he's taking this from one of the previous commentators. No tengo el tiempo de mirarlo ahora, pero puede ser que esto que tenga que ver con un comentario de un verso anterior. But I don't have time now to see. But I do want to show you, and you may have to come closer to see this. I want to show you the book which Śrīla Prabhupāda used in writing, in translating and writing his purports. Yo quiero mostrarles el libro que Prabhupada usaba para traducir los significados de las palabras y los versos. And just give you an idea Quiero darles una idea. what it looks like. A lot of Sanskrit. Así como se veía, como que estaba escrito. So, one second. Little device here. Here we are. Okay, so this is the verse which we have just been learning. Así que este es el verso que estamos marcando con rojo, ¿no? Que estamos ahora aprendiendo. Yeah. Vidyate hṛdaya-granthi chidyante sarvasamshaya kshiyante chasya karmani drishta eva atmanishvare. So it's all in one line, whereas we get it in 4 lines. Así que acá está todo en una línea, aunque nosotros lo tenemos en 4 líneas. And then this next line is going to be verse 22, and the next 2 lines are going to be verse 23. It's a longer verse. Así que el verso siguiente, el renglón siguiente es el verso 22 y después el 23, que es un verso más largo, están 2 renglones. Okay, then we have commentary. Let's see which one. That was 146, 140. Yeah, this one. Okay, here we are. Y después tenemos acá los comentarios. So, first we have commentary of Śrīdhara Svāmī. This is Śrīdhara Svāmī Virachita Bhagavad-Arta Deepika. Yeah. Este es el comentario de Śrīdhara Svāmī. From here to here, we have his commentary on those 3 verses. Entonces acá tenemos el comentario de Śrīdhara Svāmī de los 3 versos. And his commentary to the verse 21, which we've been discussing, it is this line plus the second line, and it stops here. Entonces el significado del verso que nosotros vimos recién, el 21, son los 2 primeros renglones y casi todo el tercero. So his commentary is quite short. Su comentario es bastante corto. And then he goes on to the next verse, which will end, where does it end? Ends here. It's also quite short. Y el segundo significado del verso siguiente es también bastante cortito. And then the next one is a little longer. Y después tenemos el siguiente, que es un poco más largo. And his commentary to verse 24 is a little longer than that. Y el significado del verso 24, que también acá es un poquito, también bastante largo. And then
This is what's called a sub-commentary. Y esto es lo que se llama un subcomentario. Sub-commentary. This is a commentary by someone named Śrīdhara. Este es otro comentario hecho por alguien llamado Śrīdhara. Mostly we don't hear about Śrīdhara. Generalmente no escuchamos hablar de Vamsi. Turns out he lived in the late 19th century. Él vivió en las finales del siglo XIX. And we don't know much about him. No sabemos mucho más acerca de él. We don't even know if he was a Vaishnava. Ni siquiera sabemos si era un Vaishnava. But he does quote a lot. He's a sub-commentary, which means he's elaborating on what Śrīdhara Svāmī writes. Es un subcomentario que habla sobre lo que viene de lo que escribió Śrīdhara Svāmī. But he also quotes from other more recent Vaishnavas, especially he likes to quote from Vishwanath Chakravarti Thakur. Pero también incorpora traducciones de otros Vaishnavas actuales como Vishwanatha Chakravarti Thakur. But sometimes he also adds his own ideas. Pero también a veces agrega sus propias ideas. And it turns out for these verses, he has a lot to say. Y sobre estos versos, él tiene mucho para decir. He goes on, it's quite unusual for him, but he goes on for 3 or 4 pages just on these 3 or 4 verses. Le dedica como 3 o 4 páginas solo para estos 3 o 4 versos, que no es muy común esto. After him comes, I forget, one of the followers of Ramanujacharya. Después también hay un texto de uno de los seguidores de Ramanujacharya. And also there's commentary from a follower of Madhvacharya. También hay comentarios de un seguidor de Madhvacharya. And then comes Jīva Gosvāmī. Y después llega Jīva Gosvāmī. Jīva Gosvāmī is usually very short. Jīva Gosvāmī realmente es muy corto. Because he wrote his Bhagavat Sandarbha, which is his commentary on the Bhagavatam. Porque él tiene su Bhagavad Sandarbha, que es su comentario del Bhagavatam, que es muy largo. So his verse-by-verse commentary, he keeps it very short. Así que el comentario verso a verso que él da es muy cortito. But for these verses, he gives a very long commentary. Pero para estos versos hizo un comentario muy largo. He seems to want to say something. De que quería decir algo. And after him is Vishwanath Chakravarti Thakur. Y después de él está Vishwanatha Chakravarti Thakur. And after him is Vallabhacharya. Después está Vallabhacharya. And Vallabhacharya almost always has a lot to say. Y Vallabhacharya generalmente en todos los versos tiene mucho para decir. You may wonder, in Krishnadas Kaviraja's Chaitanya Charitamrita, there's a story of Vallabhacharya meeting Lord Chaitanya. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami se cuenta el encuentro entre el señor Chaitanya y Vallabhacharya. And Vallabha is a highly respected scholar. Vallabha es un escolástico muy respetado. But Lord Chaitanya is not very happy with him. Pero el señor Chaitanya no está muy feliz con él. Because he says, I have surpassed, or I forget the word, but I have surpassed Śrīdhara Svāmī, the commentary. Porque él dice, yo he superado a Śrīdhara Svāmī en los comentarios. And Lord Chaitanya says something very heavy. El señor Chaitanya dice algo muy pesado. He says, I consider someone who is not following the Swami to be a prostitute. Yo considero que alguien que no está siguiendo a Śrīdhara Svāmī como una prostituta. Ooh, heavy words. In any case, this publication of commentaries, Bhagavatam plus commentaries, includes Vallabhacharya.
Bueno, sin embargo, esta traducción de los versos estos que tenemos acá incluyen también el comentario de Bhagavad-gītā. And sometimes our Goswamis refer to or they quote Vallabhacharya. Y incluso a veces los Goswamis los citan o se refieren a Bhagavad-gītā. And sometimes he has some very interesting points. Y a veces tiene algunos puntos muy interesantes. And sometimes some strange points. Y a veces tiene unos puntos extraños. Yeah. But anyway, so the books that this book that Prabhupada used, it's now out of print. It came in several volumes. Este libro que usaba Prabhupada está fuera de edición y componía muchos volúmenes. They're big green books. You can see some of them when you go to Mayapur. Eran unos libros verdes grandes, pueden ver algunos de ellos si van a Mayapur. And you go to Śrīla Prabhupāda's room in the Lotus Building. Y lo pueden ver que está en la pieza de Prabhupada en el edificio del Lotus. Prabhupada is sitting, they have Murti of Prabhupada sitting at his desk. Está la Murti de Prabhupada sentada en su escritorio. And up above and behind him are some shelves which are closed behind glass. Y ahí atrás y arriba hay unos estantes que están cubiertos por unos vidrios. And there you'll see not the whole set, maybe, I don't know, 1/3 of the set of these books. Y ahí van a encontrar no el set completo, sino 1/3 del set de los libros. And when Śrīla Prabhupada was traveling, he would carry at least one, maybe 2 or 3 of those big, heavy volumes with him. Y siempre que Prabhupada viajaba, llevaba por lo menos 1, 2 o 3 de estos tomos pesados. And it was those books that Śrīla Prabhupada was reading very carefully in the middle of the night, every night, from 1 or 1:30 in the morning. Y estos eran los libros que Prabhupada leía tempranito a las 1:30 de la mañana todos los días. And he was doing his translation and his purports. Y así él hacía sus traducciones y sus significados. His purports, which he called his personal ecstasies. Sus significados que él llamaba sus éxtasis personales. But these ecstasies were prompted or inspired very much by the previous acharyas. Pero estos éxtasis y traducciones estaban basados e inspirados por estas traducciones anteriores. And his ecstasy was also thinking how he's making all of this accessible to us. Y su ejercicio era ver cómo él podía hacer esto accesible a nosotros. Because how many of us can read that? Porque ¿cuántos de nosotros podemos leer eso? And how many of us are going to learn to read that? ¿Cuántos de nosotros vamos a aprender a leer eso? Not so many. However, I would say you're all welcome to learn. It's not impossible. Sin embargo, les digo a todos que están todos invitados a estudiarlo, no es imposible. In fact, learning to read the script is very easy. De hecho, aprender a leer las escrituras es muy fácil. I say very easy because in comparison to Chinese, Digo muy fácil porque en comparación con el chino, in Chinese they have not... In Sanskrit there are 50 characters. en sánscrito hay 50 caracteres. In Espanol you have, what, 26, 27, 28? Español tiene 26, 27. Yeah. So they have 50. In Chinese, it's more like 5,000. En chino son como 5.000. Oh. And it's not phonetic, Y no es fonético. which means you can look at a character all day long. It's not going to tell you how it sounds. Es como que no tienes que mirarlo todo el día la letra para ver cómo se pronuncia, cómo suena. So, Sanskrit, easy. It's phonetic, it's
precise, so precise, the sounds. Entonces, el sonido es muy preciso. So it's also not like French. Así que no es como el francés. French, half the letters, you don't pronounce them, and you swallow the other half. En francés algunas letras no se pronuncian, But Sanskrit is all very precise. pero el sánscrito es muy preciso. And you can learn the script very easily from Śrīla Prabhupāda's books. Y pueden aprender los scripts muy fácilmente con el libro de Prabhupada. In the back of the book, you'll find a chart which gives the principal 50 letters. Al final de cada capítulo, de cada libro, están cómo se pronuncian las 50 letras. Then you have to learn also some combination letters. Y también tiene que aprender algunas combinaciones de letras combinadas. When you have, for example, krama, kra, the ka and the ra get sort of put together. But how they're put together is generally also very simple. Y bueno, también hay que aprender algunas combinaciones de dos letras, por ejemplo, estaba hablando de la K y la R, pero también es muy simple aprender esas combinaciones de dos letras. And after some time, you can start practicing with the verses. You cover the transliteration, you look at the Devanagari, see how much you can follow. Y también pueden agarrar los libros, entonces después de eso, y pueden tapar lo que está escrito con nuestro lenguaje, y pueden mirar en el alfabeto de Devanagari y leerlo desde ahí directamente. And then you can look at the transliteration and back and forth you can see how the transliteration comes from the Devanagari script. Y después pueden mirar la transliteración y pueden ver cuánto lo están haciendo bien del Devanagari a la transliteración. If you do that for one verse a day, Si hacen eso por un verso por día, and supposedly we're anyway reading at least one verse a day, supongamos que pueden leer un verso por día, then in a short time you can learn the Devanagari script. en poco tiempo pueden aprender cómo es el alfabeto Devanagari. Yeah. But that's just the reading. Then you have to learn some grammar. Pero bueno, después tenemos que aprender un poco de gramática. But that's not impossible. Pero no es imposible. Because for you, especially, your language is already, it's highly inflected, so you're familiar with the concept of an inflected language. Porque el idioma de ustedes también tiene muchas inflexiones y entonces ya están acostumbrados a usar las inflexiones. And because you're, of course, mostly not conscious of that, but you become a little more conscious of it when you're learning Sanskrit Por grammar. supuesto que ustedes no son conscientes de esto, pero se harían conscientes si estudiaran sánscrito. And okay, there's more inflection in Sanskrit, there's going to be more rules and so on. But still, you can get the idea. Pero bueno, en sánscrito hay más inflexiones, hay más reglas, pero bueno, pueden irse dando una idea. And in a quite short time, you'll find, especially taking simple Sanskrit, Bhagavad-gītā, for example. Y así que en muy poco tiempo pueden irse dando una idea, por ejemplo, con versos cortos, por ejemplo, el Bhagavad-gītā. Mostly Bhagavad-gītā is quite simple Sanskrit. La mayoría del Bhagavad-gītā es un sánscrito simple. And then you can start to appreciate how it is that Prabhupada's translation, how that connects with the Sanskrit. Y entonces después pueden empezar a ver cómo es la traducción de Prabhupada, cómo Prabhupada se conecta con el sánscrito. Sometimes he's not so literal with the translation. A veces no es tan literal con la traducción. But then you find you can also learn the verses more easily. Pero entonces después ustedes pueden ver que pueden aprender los versos más fácil. And most important, you get a deeper sense of what the meaning is.
Y lo más importante es que pueden darse una mejor noción de qué significan los versos. And when you can remember that, when you grasp that, then you're actually digesting it. Y así cuando lo pueden agarrar mejor, cuando lo pueden capturar mejor, pueden digerirlo. And when you digest it, that's when it has real benefit for the soul. Y así cuando lo podemos digerir, entonces tiene un real beneficio para el alma. Hare Krishna. Jai. All glories to the translator. Todas las glorias al traductor. Hare Krishna. Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Śrīla Prabhupāda ki jai. Una pregunta. Bien. Por favor, quisiera saber quién o cómo se hizo la transliteración latina, si era algo que ya estaba de estándar o lo hicieron para los libros de Prabhupada. The standard of transliteration is a standard Indological standard, which has developed, I don't know, over the last 100, 150 years. Now that's kind of fixed. Okay, this is how we transliterate. La transliteración básica está hecho de ciertos estándares que se generaron hace 150 años y ahora está bien fija cómo tiene que ser la transliteración del sánscrito al español directo. ¿Por qué eligieron el latín? Why in Latin? Yes. Well, it's Roman script, which is what most people in the West are familiar with. Porque está hecho con caracteres romanos, que es lo que la mayoría de la gente en Occidente usa. So the idea is to be able to read the sounds as quickly as possible with minimum trouble. Y la idea es poder leer los sonidos de la manera más rápida, sin problemas. In India, it's not that Sanskrit is only written in Devanagari script. En India no es solamente que el sánscrito está escrito en el alfabeto de Devanagari. In Bengal, it's written usually in Bengali script, Muchas veces está escrito en el alfabeto bengalí, which is very similar to Devanagari. que es muy parecido al Devanagari. The Goswāmīs were writing in Bengali script. Los bengalíes escribían en el alfabeto bengalí. Los Gosvāmīs escribían en el alfabeto bengalí. In South India, they were writing, well, in different regions, but there's Sanskrit written in Kannada script. Bueno, hay varios alfabetos, pero en el sur de la India se escribía el sánscrito en el alfabeto llamado Kannada. Kannada Or Telugu. o Telugu. Tamil is kind of problematic El tamil es un poco problemático. because Tamil is missing several of the letters which you need in Sanskrit. Porque el tamil perdió muchas palabras que son importantes en el sánscrito. So they created a new script called Mani-pravala, Y ellos inventaron un nuevo alfabeto llamado Mani-pravala, just for writing Sanskrit. solamente para poder escribir en sánscrito. That was, I don't know, some few hundred years ago. Eso lo hicieron hace unos 100 años. The Devanagari script, scholars tell us, is actually rather recent. El alfabeto de Devanagari, dicen los historiadores, que es relativamente nuevo. We only find evidence of it being used not more than 1,000 years ago. Dicen que no hay más evidencia de que ha sido usado antes de hace 1000 años. And before that, there's something called, for example, Brahmi script. Y antes de eso se usaba un alfabeto llamado Brahmi, Parami, and others which I don't remember. y otros que no me acuerdo. Yeah.
¿Y los Vedas están escritos en ese idioma? ¿Están los 4 Vedas? Well, the only manuscripts we have of Veda are later. They're coming from after 1,000 years ago. No tenemos Vedas escritos antes de hace 1000 años. And in any case, especially Rig Veda, it was memorized, it was not written. Y los Vedas, especialmente el Rig Veda, no eran escritos, eran memorizados. And yeah, maybe tomorrow I can give you an example of one way that they would memorize. Mañana, si querés, te puedo dar un ejemplo acerca de algunas formas de cómo ellos lo memorizaban. Oh. ¿Cómo es que los discípulos de Prabhupada, porque corresponde con eso, cómo es que los discípulos de Prabhupada hicieron para tomar esa transliteración y todo, si Prabhupada lo hizo o los discípulos lo hicieron para la transliteración, para formar el Bhagavatam que está tan perfectamente hecho como en los años 70, ¿cómo hicieron devotos para hacer eso? I missed something. How the Śrīla Prabhupāda disciples did all this transliteration to Spanish, to Latin characters, when in the early 70s, how did they do it? How the Bhagavatam, all this Perfect. so complex, the Bhagavatam, the way that, and so it's so perfect. In the 70s. Yeah, they were fixed up. Yes, Pradyumna Prabhu was the main Sanskritist editor. Pradyumna Prabhu era el principal editor en sánscrito, principal sánscrito. But then, quite early, some others were learning. Pero bastante rápido otros devotos fueron aprendiendo. Who were transcribing and so on for the BBT. I don't know the details of that history, but how did they do it, indeed? Que lo iban traduciendo todo, no conozco los detalles. Day and night. Día y noche. Yeah, famously, the Chaitanya Charitamrita, 17 volumes, was produced in 2 months. Es muy famoso que los 70 volúmenes del Chaitanya Charitamrita fueron hechos en 2 meses. With paintings. Con pinturas. The painters, the artists, would work. They would do shifts. Shift, like in a factory, you have morning shift, later shift, midnight shift. Los artistas plásticos, los que pintaban las pinturas, trabajaban por turnos. And there would be more than one devotee painting on one painting. Y había más de un pintor pintando cada pintura. So they would be painting and then, get tired, and then the next painters would come and continue. Así que empezaban a pintar una lámina y después se quedaba cansado y venía otro pintor y la seguía pintando. Yeah. There were also a lot of mistakes in the early editions. This has, of course, become very controversial about the editing. Al principio hubo, por supuesto, muchos errores que con los años se fueron subsanando y, por supuesto, de controversias acerca de cómo fue hecho esta edición. But a lot of mistakes were made by the early editors, transcribers, because they just weren't familiar with so many things. Porque estos errores fueron cometidos en las primeras traducciones y transcripciones, porque no estaban muy familiarizados. Yeah. So, yes, Rasaraj. Una pregunta, con respecto al nudo del corazón. ¿Queda a una apreciación personal el aflojar el nudo o cortarlo? ¿O hay una herramienta para erradicar ese nudo del corazón? He's saying that if it is a difference, or is exactly like laxing or cutting, or is there any kind of tool
to do that. What's the tool for cutting that knot? Huh? But I think it's a personal appreciation about lose the knot, Yeah. cut the knot. What is the recommendation or what's the tool for not cut or lose? Both are good. Both. Yeah, yeah. I mean, Prabhupada many times said it is a gradual process. Dice que los dos son buenos, tanto ir aflojando como cortando. Y Prabhupada a veces dice que es un proceso gradual. Which suggests more like loosening. Que sugiere que es más que nada ir ablandando o aflojando. Well, one thing we might say is a way of either loosening or cutting the knot of ahankāra is practicing honesty. Y en ambos casos, ya sea para aflojar o cortar el nudo, se necesita una práctica honesta. And why do I say that? ¿Y por qué digo eso? Because a big aspect of honesty is self-honesty, Porque un principio básico de la honestidad es la honestidad personal con uno mismo, in which we recognize our limitations. donde reconocemos nuestras limitaciones. And then when we recognize our limitations, we can admit to others. Porque cuando podemos admitir nuestras limitaciones, podemos admitir a otros, We can admit our faults. podemos admitir nuestras faltas, And then we can learn to say, I'm sorry. y de esa manera podemos aprender a decir, lo siento, I'm sorry. I made a mistake. Whatever it is, we are limited. hoy cometí un error o lo que sea, por lo cual estamos limitados. And then we feel humble. Y entonces nos sentimos humildes. And that's the whole point of Lord Chaitanya's third Shikshastaka verse. Y ese es todo el punto del tercer verso del Señor Shikshastaka del Señor Chaitanya. Trinadapi sunichena tarorivat sahishana amanina manadena kirtaniya sada hari. So, with humility elaborated in that verse, kirtaniya sada hari, then the Lord becomes kirtaniya, able to be glorified. Entonces, desde esa plataforma de humildad, el Señor puede ser glorificado. When? Sada, always. Cuando? Todo el tiempo. You can take it in two ways. You can start with the last line, Kirtaniya Sada Hari, Pueden empezar de dos formas. Uno con la última línea, Kirtaniya Sadhari. the Lord can be glorified constantly El Señor puede ser glorificado constantemente by means of Trinadapi Sunicha, by means of humility, which is like feeling lower than the grass. a través de sentirnos humildes, más bajos que los grazas de la calle. By means of being tolerant like a tree. A través de ser tolerantes como un árbol. By means of offering respect, praise of others, A través de ofrecer respeto y alabanzas a los otros. and by means of amanin, by means of not expecting, we say, for oneself, honor. A través de no esperar halagos a uno. Or you can say, by doing these things, then it becomes possible to chant the holy name constantly. O también se puede explicar de la otra manera que a través de desarrollar estas cualidades uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. So it works both ways. Así que de las dos maneras. Sanskrit, it's very nice.
Okay? Jai. Muchas gracias. Śrīla Prabhupāda ki jai. Hare Krishna. Maharaj, can you take a grupal photo with all? Okay. Rápido, si nos ponemos de este lado así y sacamos la foto desde allá. Another one. Hare Krishna. Hare Jai. Jai Śrīla Prabhupāda ki jai. Krishna Kshetra Maharaj ki jai. Ahora permanente.